Hola, mujeres. Here we are going to look at all of your individual amazing contributions to describiendo una persona. And hopefully you still have your worksheet we did in class where we guessed independently who we thought each chatter pick was describing. But if you don't, do not sweat it. Just do your best to try to tally which ones you think you got right the first time. All right, we are going to start with Lily Watkins. Estudiante en el grado 7. Es estadounidense y estudia en Japón. Ella toma latín y gustan los perros. Es baja y delgada. La familia es 2 hermanas y 1 hermana. Hay una hermana en el grado 5 en Harpeth Hall. Tiene ojos cafés y es morena. Ella habla inglés. Okay, so if you guessed Tara Haggerty, tienes razón. When I say tienes razón, it translates to you have reason or you are right. This is something we're going to learn at the end of lesson 3 when we cover the verb tener, which we have sporadically used already throughout much of this year so far. So tienes razón means you are correct. Es una profesora y enseña las matemáticas en la escuela Harpeth Hall. Ella enseña en el grado 7. Es estadounidense. Ella usa faldas y ropa deportiva. Es alta, morena y tiene pelo corto. Es muy inteligente. También es simpática y trabajadora. Ella es gran persona. Okay, gracias, Addison. If you guessed Señora Himes, tienes razón. Okay, ahora Catherine Tatro. Es una estudiante en Harpeth Hall en el grado 7. Ella es estadounidense. La mujer es muy baja y es rubia. Ella tiene ojos azules y es muy delgada. Ella es muy graciosa y tonta. Ella tiene muchas amigas. Ella también es en mi grupo de amigas. Le gusta bailar tic-tac y hablar con amigas. Ella usa un uniforme al día. En la noche la mujer va a dormir primero con amigas. Okay, muy bien. If you guessed Caroline Barker, tienes razón. Okay, ahora Charlotte. Estudiante. Es estadounidense. La persona tiene ojos azules, pelo rubio, pelo largo y ella es muy bonita. Ella es inteligente, tonta, simpática, trabajadora, delgada y joven. Ella usa pantalones negros y camisa de muchos colores. La persona hace baloncesto, correr y juega voleibol. If you guessed Genevieve, tienes razón. Okay, gracias, Ana. Ella es la profesora en Harpeth Hall. Ella es estadounidense. Ella es morena, pelo corto. Ella es inteligente y simpática. Ella enseña la clase de inglés. Ella usa gafas. Okay, if you guessed Señora Wheeler, estás correcta. Okay, ahora Eva. Es una estudiante estadounidense en el grado 7. Es alta, morena y muy delgada. Tiene ojos cafés y pelo largo. También ella es una poco estúpida, amable, muy bonita y tonta. Le gusta hablar, pero no le gusta correr. La ropa la chica usa es la camisa verde, la falda y zapatos blancos. All right, if you guessed Kate Dennis, tienes razón. Okay, Elena. Mi persona es la profesora. Ella es muy bonita y inteligente. Ella es de Estados Unidos. Su otra es 5 y 4 y sus ojos negros. Ella le gusta Madewell, pero su ropa. Okay, Madewell seems to be the number one pista in my classes for this one. If you guessed Señora Davids, eres or pero tienes razón. Okay, gracias, Connor.
Ella es una estudiante en la escuela Harpeth Hall. Es en el grado 7. Ella es baja, morena y muy rápida. También es trabajadora y inteligente. Tiene ojos morenos y pelo corto. La chica es muy bonita y delgada. La chica es estudiante y también practica hablar francesa. If you guessed Claire Scott Harden, tienes razón. En el Okay, gracias, Harpeth Aubrey. Hall inicia el grado 7. Es muy inteligente. Thomas es joven. Tiene ojos marrones y pelo largo. No es rubia. Practica deporte. Es de guapo, pero habla inglés y hermano no tiene joyas. Okay, if you guessed Miss Davids, again, tienes razón. Okay, Farrell. Es una profesora en la escuela de Harpeth Hall. Enseña en el grado 6. Es morena y alta. También es delgada y simpática. Tiene ojos morena y pelo largo. Es estadounidense. ¿Le gusta la clase de matemáticas? Ella usa bufandas. If you guessed Senora Himes, tienes razón. All right, now for Elizabeth. Una profesora y enseña en la escuela Harpeth Hall. No enseña en el grado 7. Es baja, rubia y muy inteligente. También es delgada y joven. Es pelo corto, rubia. Enseña codificación y ciencia al lado de habitación de la señora Emerson. Ella tiene una hija en la escuela de Harpeth Hall. If you guessed Miss Hassel, you are correct. Okay, Emery. Enseña a la escuela Harpeth Hall. Enseña historia en el grado 6 y 8. Es alta, morena y muy inteligente. También es simpática, trabajadora y muy tonta. Tiene gafas y ojos azules. No es rubia. Es estadounidense pero habla inglés. Ella entrenador de fútbol y le gusta usar ropa deportes. All right, if you guessed Miss Lucas, you are correct. All right, last but not least, Elizabeth. Mujer es una profesora. Ella es simpática y inteligente. La profesora morena es una señorita. Ella familia es de alemana, pero ella es americana. La mujer usa medal. Ella es bajo. If you guessed Miss Davids, tienes razón. All right, guys, it was so good to spend time seeing your faces and hearing your voices in this abstract way. I hope you all have a wonderful rest of your day. Que tenga un buen día y hasta pronto.